done slipped my mind. I left my body somewhere down the line. It's just so easy to lose track of time. It just done slipped my mind. It just done slipped my mind. It wouldn't matter, but it's time to meditate. You know, it just done slipped my mind. My memories unrefined. They must have spiked my wine, because it just done slipped my mind. My mind and body are still out of tune. I hope they run into each other real soon. It just done slipped my mind. It just done slipped my mind. I wouldn't mind, but it's cold here on the moon. It just done slipped my mind. Alright, now slip it to me. Декабрь — это такой месяц, когда каждый уважающий себя человек должен взять билеты на самолет и прилететь в Эфиопию. Каждый уважающий себя кофейный человек, я бы сказал. Вот. Потому что, как бы это шаблонно не звучало, но Эфиопия все-таки это колыбель. Колыбель не только кофе, но действительно мира. Я, во всяком случае, это четко ощущаю, что если что-то и начиналось, то начиналось точно здесь. Вот. Здесь я себя чувствую очень хорошо. Если каждый человек возьмет и хотя бы на 50% попробует сделать что-то, что мы делали с вами в эти дни у себя, за стойкой, там, с кофемолкой, с кофеваркой, сделает попытку действительно пожарить это вкусно, а не так, как он видит творческая личность, да, или действительно попробует отстроить оборудование и сварить вкусно, то есть сделает свою работу хорошо, так как ее пытаются многие фермеры сделать хорошо, то тогда наверняка кофе был бы вкуснее, да, и лиму был бы вкусный, и качери был бы вкусный, и какой угодно другой. Вот примерно об этом мы философствовали. То есть вот этот важный момент вот таких поездок, как это как раз людям показать всю глубину этого вопроса, чтобы они, когда вернулись к себе домой, по-другому уже стали относиться к своей работе. Вот. Очень важно, чтобы у нас были попутчики правильные. То есть люди, которые мыслят примерно теми же самими категориями, тем же самым отношением, смотрят более глубоко в эту тему. Те, кто пришли в кофе не на год, не на два, реально готовы посвятить этому свою жизнь и получать от этого большое удовольствие. И, пожалуй, нет лучшего инструмента, чтобы проверить такого человека, взяв его с собой в Эфиопию или в какой-нибудь Гондурас, или еще в какую-нибудь страну, где все будет непросто, все будет сложно и все будет по-настоящему, без всякой фальши, откровенно. То есть такой срез, когда можно будет сразу понять, что это за человек за достаточно короткий промежуток времени. И главное, он сам поймет, нужно ему или нет. То есть никого там к себе не зовем, не заманиваем, не пытаемся привязать. Человек сам за эту поездку, он четко себе делает выводы, хочется ему работать в этой компании с этими людьми или нет. Такой у себе классный фильтр. Мне очень нравится
смотреть на людей, разглядывать их, смотреть, как они меняются в этой поездке. Это очень круто. So my name is Eliana. I'm here 10 years in Ethiopia, but my family for 100 years. And I started in coffee when I lost my father, so it was very sudden. But the vision of the company has always been high quality coffee and to move towards specialty. So in this process started about 13 years ago, and my father had the understanding that Ethiopia produced 80% sun-dried coffee, but of very low quality. And he thought why the quality is low. Ethiopian coffee is so good that the coffee quality, just because it's sun-dried, it shouldn't be low. He created a system that he moves the coffee on elevated beds and he protects them from humidity and rain. So if the coffee is protected from humidity and rain, it's not moldy. If it's not moldy, the coffee has no defect. And this coffee made the Taste of Harvest #1 for 2 years in a row, and it made a huge impact in the specialty market, in the sun-dried market. My father could prove that 1 container of this coffee is worth 10 containers of Jima Grade 5. So for Ethiopia, it was a huge revelation. And we just continue progressing with people like you that help us to create new processes for coffee and to understand coffee better. So in the future, we can make something really extraordinary, I hope. Well, they are very proud of when they hear about Ethiopian coffee, but they have not until now realized how great it is. So, Ethiopian people are very proud. So they say, we are great. I mean, Lucy is discovered here, and we have a beautiful scenery, and all this is true. And we have amazing coffee. But they don't know to the extent that their coffee can be so fantastic. So if they knew, they would take care of the farms better, of the coffee tree better. But the coffee tree lives by itself because it's a God's gift, let's say, to humanity, as they say. But they don't take care of it to give it actually the value it's worth. Well, first I love this country. I complain a lot about it, but because I'm here. It's like if you are Russian, you can complain about Russia, but foreigners cannot complain about Russia, correct? Yeah, for sure. So the same is for me. I love this country. I'm born in this country. My father, my grandfather is born here. And I think Ethiopia has a great future if the cleverness of the people is applied to the right way. So my vision is, first me as an exporter, I want to continue exporting the best coffee that I can. When people ask me, give me commercial coffee, for me it's profitable, but it's not in my heart, because commercial coffee doesn't represent the country, nor it represents my value. So my values is whatever I do, I want to do it well. I want to do it honestly, and I want to help the community around me. So whoever works for me or with me has to grow. It's not me that I buy an expensive car. Until now, I don't have one. But I want to make sure the whole community grows and understands how important it is to produce and export something with value.
We'll try to experiment with all the coffees of Ethiopia. Ethiopia doesn't have one coffee, it doesn't have only Yerkachefe. It has more than 144 different locations. And please focus on the quality and not on the name. Yeah? Big thanks. Thank you very much, guys. Yes. Yes.